글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 5일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Haiti declares state of emergency and nighttime curfew after massive jailbreak amid security failure. 치안 실패 속 대규모 탈옥사태 후 IT, 비상사태 및 야간 통행금지 선포. In response to a severe lapse in security, the Haitian government has declared a state of emergency and imposed a nighttime curfew. Especially in the capital, Port-au-Prince, and other western regions. This decision comes after gangs stormed the national prison in the capital, facilitating the escape of over 3,700 inmates. The police engaged in a confrontation with the gangs during their assault on the national prison and other facilities, resulting in at least a dozen fatalities. Local media reported that among the escaped were notorious gang leaders and the assassins of President Jovenel Moïse. Since the assassination of President Moïse in July 2021, Haiti has been plunged into deep turmoil, marked by gang violence, worsening security, fuel shortages, rising inflation, and a cholera outbreak. The administrative functions have been virtually paralyzed in the face of these challenges. The government's measures aim to restore order and address the immediate security crisis. 치안이 크게 실패한 가운데 IT 정부는 특히 수도 포르토프랭스와 서부 지역에서 비상사태와 야간 통행금지를 선포했습니다. 이번 결정은 갱단이 수도에 있는 국립교도소를 습격해 3,700여 명의 죄수들을 탈옥시킨 사건에 따른 것입니다. 국립교도소와 다른 시설을 공격하는 갱단과 경찰이 대치하면서 적어도 12명이 사망했습니다. 현지 언론은 탈옥한 인물 중에는 악명 높은 갱단 두목들과 조브넬 모이즈 대통령의 암살범들이 포함되어 있다고 보도했습니다. 2021년 7월 조브넬 모이즈 대통령이 암살된 이후 IT는 갱단 폭력, 치안 악화, 연료 부족, 물가 상승, 콜레라 창궐로 깊은 혼란에 빠졌습니다. 이러한 도전에 직면하여 행정 기능은 사실상 마비된 상태입니다. 정부의 조치는 질서를 회복하고 즉각적인 보안 위기에 대응하기 위한 것입니다. Useful idiom plunged into deep turmoil. 깊은 혼란에 빠지다. Since the assassination of President Moïse in July 2021, Haiti has been plunged into deep turmoil, marked by gang violence, worsening security, fuel shortages, rising inflation, and a cholera outbreak. 2021년 7월 조브넬 모이즈 대통령이 암살된 이후 IT는 갱단 폭력, 치안 악화, 연료 부족, 물가 상승, 콜레라 창궐로 깊은 혼란에 빠졌습니다. Number 2. Iran records historic low voter turnout in parliamentary elections amid widespread discontent. 전국적 불만 속 이란 의회 선거, 사상 최저 투표율 기록. Iran conducted its parliamentary elections on March 1st, local time, but witnessed a record low national turnout of 40.6%. This election, the first since the massive anti-government protests triggered by a hijab death in September 2022, saw the Iranian public largely abstaining from voting, signaling their discontent with the government. Despite efforts to boost participation, the turnout was even lower than the historic low of 42.5% in 2020, reported by The Guardian. The low participation in 2020 was attributed to COVID-19, while this year's boycott reflects widespread dissatisfaction with the current conservative hardline regime. In Tehran, only 24% of the population of 8 million voted. Voter turnout has been on a declining trend: 42.6% in 2020, 61.6% in 2016, and 63.9% in 2012. The elections aimed to fill 290 parliamentary seats for a 4-year term and 88 Assembly of Experts seats, responsible for selecting the supreme leader, with vote counting done manually, taking about 3 days to confirm the results. 이란은 현지 시간으로 3월 1일 의회 선거를 실시했으나 국가적으로 사상 최저인 40.6%의 투표율을 기록했습니다.
2022년 9월 히잡 사망 사건으로 촉발된 대규모 반정부 시위 이후 처음으로 치러진 이번 선거에서 이란 국민 대부분은 정부에 대한 불만을 표시하며 투표를 기권했습니다. 가디언에 따르면 참여를 높이기 위한 노력에도 불구하고 투표율은 2020년의 역사적 최저치 42.5%보다도 낮았습니다. 2020년의 낮은 참여율은 COVID-19로 인한 것이었지만 올해의 보이콧은 현 보수 강경파 체제에 대한 광범위한 불만을 반영합니다. 테헤란에서는 800만 인구 중 단지 24%만이 투표에 참여했습니다. 투표율은 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 42.6%, 2016년 61.6%, 2012년 63.9%. 이번 선거는 4년 임기의 의회 의원 290명과 최고 지도자를 선출하는 권한을 가진 국가지도자운영회의 위원 88명을 선출하기 위한 것이었으며 수작업으로 개표가 이뤄져 전체 당락은 선거일로부터 약 3일 후에 확정됩니다. Useful idiom widespread dissatisfaction. 광범위한 불만. The low participation in 2020 was attributed to COVID-19. While this year's boycott reflects widespread dissatisfaction with the current conservative hardline regime. 2020년의 낮은 참여율은 COVID-19로 인한 것이었지만 올해의 보이콧은 현 보수 강경파 체제에 대한 광범위한 불만을 반영합니다. Number 3. Philippines vows to defend its territory in the South China Sea amid disputes with China. 중국과의 남중국해 분쟁 속에서 필리핀, 자국 영토 방어 다짐. Philippine President Ferdinand Marcos stated in a sideline event of the ASEAN-Australia Special Summit in Melbourne on March 4 that the Philippines would not yield to threats and would defend its territory in the disputed South China Sea. He lamented the provocative, unilateral, and illegal actions to infringe upon the Philippines' sovereignty and jurisdiction. Despite being clearly defined by international law, we have no other choice but to protect our national waters. It is a primal duty of a leader, Marcos emphasized, asserting that the territorial integrity of the Philippines cannot be threatened. While he did not directly mention China in his remarks, the tension between the Philippines and China over the South China Sea sovereignty issues was apparent. China has laid claim to about 90% of the South China Sea with its 9-dash line, leading to conflicts with neighboring countries including the Philippines, Brunei, Malaysia, and Vietnam. The Permanent Court of Arbitration ruled in 2016 that China's territorial claims have no legal basis under international law, yet the disputes continue. 필리핀의 페르디난드 마르코스 대통령은 3월 4일 멜버른에서 열린 아세안 호주 특별정상회의 부대 행사에서 남중국해의 분쟁 해역에서 중국의 위협에 굴하지 않고 자국 영토를 방어하겠다고 밝혔습니다. 그는 국제법에 의해 명확하게 정의됨에도 불구하고 필리핀의 주권과 관할권을 침해하기 위한 도발적이고 일방적이며 불법적인 행동들이 계속되고 있다고 비판했습니다. 우리에게 다른 선택은 없습니다. 우리는 우리의 국가 해역을 보호해야 합니다. 이것은 지도자의 기본적인 의무입니다. 라고 마르코스는 강조했습니다. 그의 발언은 필리핀과 중국 사이의 남중국해 영유권 문제로 인한 긴장이 높아진 가운데 나왔습니다. 중국은 남중국해의 약 90%에 대한 주장을 하는 구단선을 그리며 이로 인해 필리핀, 브루나이, 말레이시아, 베트남 등 주변 국가들과 갈등을 빚고 있습니다. 국제상설재판소는 2016년 중국의 영유권 주장이 국제법상 근거가 없다고 판결했으나 분쟁은 계속되고 있습니다. Useful idiom primal duty. 원초적 의무. We have no other choice but to protect our national waters. It is a primal duty of a leader, Marcos emphasized. 우리에게 다른 선택은 없습니다. 우리는 우리의 국가 해역을 보호해야 합니다. 이것은 지도자의 기본적인 의무입니다. 라고 마르코스는 강조했습니다. Number 4. Japan's stock market breaks 40,000 barrier for the first time in 34 years. Taiwan hits record high. 34년 만에 일본 증시 4만 선 돌파. 대만도 사상 최고치 기록. Fireworks go off and applause fills the air as the Japanese stock market soars, breaking the 40,000 mark for the first time in history. The mood among Japanese citizens, who have endured a long period of economic stagnation, has visibly brightened. Even if we can't talk about a bubble era,
The atmosphere where we can feel comfortable in tandem with the stock market is, shared a citizen. The Japanese government is now anticipated to declare the end of the lost 30 years. It is very reassuring to hear positive evaluations from market participants, commented Yoshihisa Hayashi, the Japanese cabinet secretary. Taiwan's stock index also set a new record, closing at 19,305.31, surpassing South Korea's market capitalization. Behind the strong performance of both Japan and Taiwan's stock markets is the AI boom, driving up demand for AI semiconductors and benefiting these countries. Known for their semiconductor materials and parts. 일본 증시가 역사적으로 처음으로 4만선을 돌파하며 폭죽이 터지고 박수갈채가 이어졌습니다. 오랜 경기 침체를 겪은 일본 시민들의 기분이 확연히 밝아졌습니다. 버블 시대는 아니더라도 주식시장과 함께 우리도 편안함을 느낄 수 있는 분위기가 되면 좋겠다고 한 시민이 말했습니다. 일본 정부는 잃어버린 30년의 종식을 선언할 것으로 기대를 모으고 있습니다. 시장 참여자들로부터 긍정적인 평가를 듣는 것은 매우 든든하다고 하야시 요시마사, 일본 관방장관이 언급했습니다. 대만 증시 역시 19305.31로 마감하며 새로운 기록을 세웠습니다. 일본과 대만 증시의 강세 배경에는 AI 열풍이 있으며 AI 반도체 수요 증가가 이들 국가를 지원하고 있습니다. Useful idiom AI boom. AI 열풍. Behind the strong performance of both Japan and Taiwan's stock markets is the AI boom, driving up demand for AI semiconductors and benefiting these countries. Known for their semiconductor materials and parts. 일본과 대만 증시의 강세 배경에는 AI 열풍이 있으며 AI 반도체 수요 증가가 이들 국가를 지원하고 있습니다.